Hello guys. കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി. ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോൾ വൈകി. കുറച്ചേരത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓഫ്, ഫസ്റ്റ് തട്ടിന്ന് തന്നെ നല്ല സൂപ്പർ സാധനം. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. There's the whistle. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. I wonder whether that has anything to do with Leo, you being hi, a member bro. once upon a time, Jim. Oh, he's been caught on it here. Tries from distance. And collective relief etched Welcome on the back. faces of the defenders. Now it's Batistuta. Messi. He's found a way through. Messi! A real
real chance and a Shamil real Kabir, let-off. hi Well, bro. there's always that risk, Peter, when Yo, a team commits too many numbers forward. You can't help but leave Osil. some gaps at the back. Hi bro, hi. Shamil Kabir, ഞാൻ മുത്തു 264 ആണ്, 67 ആണ്. കണ്ടേ നമുക്ക് That's a cute ball. And the through ball. And that's a simple one for the keeper. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Well, they've got it back in a hurry. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. He's in a great position here. Milan Habibi, to have an Kuriapi. attempt on goal. And Batistuta! And the keeper has reacted superbly. എല്ലാവർക്കും there. വെൽക്കം. That's very, very എല്ലാവരും good. You ഉണ്ടല്ല, can't ask for much വിജയ് more ടൈമിൽ than ആരും that. ഉണ്ടാവില്ല. Well, look, they know they've got a height advantage, കുറച്ചേരത്തെ and എനിക്കുള്ളൂ it's ഞാൻ. time for them to use it. എല്ലാരും പായോ? And now they can spring out of defence. No, he refuses to take the bait. And for a moment you felt that was going somewhere. Batistuta! റെഡി. Oh, നെക്സ്റ്റ് that was a ഞാനുണ്ട് half-decent കളിക്കാൻ. effort. Well, he's never the സൺഡേ sort to ലോഗോ doubt his own സെറ്റാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് capabilities. Always fancies ഞാനിപ്പോ himself, തന്നെ no matter എണീറ്റിട്ടുള്ളൂ. what the situation. ഇപ്പൊ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മ നോർമൽ ടൈമിൽ തന്നെ ലൈവ് ഇടേണ്ടി വരും. വേറൊരു Oh, ദിവസമായിട്ട് easy pickings there. സൺഡേ ആയിട്ട് വേറെ ടൈമിൽ ഇടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സെറ്റാക്കണം, Ball's gone out ലോഗോ of play. ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി വരുമെന്ന് അറിയില്ല ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Nice-looking ball. A corner it is then. Milan have their second corner now. വെറുതെ ഡിവിഷൻ ഇട്ടാണ് Pullet അടുത്ത goes കളി short. സെറ്റാക്കാം. Chance. And that has been cleared. സെറ്റാവും. Milan have their third corner. It's a mighty effort. He will be livid with himself. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. I think that's offside. Yes, it is. എല്ലാരും ഓഫ്. Bumps him off it and wins back the ball. And no, that was never going to make it. Has been indicated. Oh, this looks sharp. Pele. Messi, a player who needs no introduction. And it's half-time here. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. How do you look back on the first 45 minutes? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. So we're straight back at it at the start of the second half. So the first half brought no goals. Oh, he's brought him down, and it is a വലിയ ചെക്കനാ. penalty. So a big chance now from 12 yards.
the major moment in the game. Oh no, he's managed to miss it. You couldn't ask for a better opportunity to equalise, but now he'll feel like the opposition have just scored. Has a look and plays it forward. Showing great feet there. It's Eto'o! Ah, A collective sigh of relief from the defence. Modern football for you. You get zero time to think on the ball. Take too long, and that happens. It gets pinched. Threads one in. Donadoni! Donadoni! my son. Hi, bro. Come. And that's another throw. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Engages and forces him off the ball. And still, we await the first breakthrough. Now, can they get him away? Donadoni. And here's Batistuta. Rijkaard. Eto'o. Milan do have a chance to counter here. Pele cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the Yo. target. He badly needs some help here. Say. Takes a shot! They've done it! Finally the breakthrough! There was this feeling that the game was petering out, but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. So we have our breakthrough. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Now it's Shevchenko. Shevchenko has it in a wide position. He's going for goal! He should have put that one away. For 24 minutes, I stay like a match to counteract. Takes the shot! Milan are in a tearing hurry to save themselves here. At least they're going about it as they should. എന്തിനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ? Now he's got space. Shevchenko! Denied by an instinctive save. Yeah, he was well placed. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ മാറ്റിയത്? ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. Milan get their fourth പൊസിഷൻ corner. കളി പറഞ്ഞാരോണ്ടാണോ? And he's taking no chances there. It's gone for a throw-in. Dixon. Lovely pass, but can he get there? Pele. Time and again they are repelled. ശോകം കളിയാണ്. And that is എടാ as far പൊസിഷൻ as ഗെയിം it കളിക്കണം goes. എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Well, that was പൊസിഷനാണെന്ന് tense. പറഞ്ഞാലേ Two parties separated by the നീ game's only അന്ന് really കളിച്ച കളിയല്ലേ meaningful പറഞ്ഞ? moment. Intriguing for the neutrals, ഒരു unbearable, ഷോട്ട് sometimes unwatchable. ഒരു ഷോട്ട് for രണ്ട് those ഷോട്ട് with a എന്തോ നീ vested അടിച്ചിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ. interest. പിന്നെ Jim had ഒരു to ഗോളും. reflect on what we've seen. നീ അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഗോളൊക്കെ അടിച്ച് മൂന്നാല് ഷോട്ടൊക്കെ അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. സെന്ററിലിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഗോൾ അടിക്കണ്ടേ? So just time for me പിന്നെ to നമ്മ say ഫ്രണ്ട്ലി thanks അല്ലേ to Jim കളിക്കുന്നു. for his wisdom ലീഗൊക്കെ കളിക്കണേ and to പിന്നെയും wish you കുഴപ്പമില്ല. all a very good evening. കളി കുഴപ്പമുണ്ടെന്നല്ല, അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ. നീ മാറ്റൊന്നും വേണ്ട. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടല്ലേ, ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റൈലല്ലേ അത്. പ്രോബ്ലം
തോറ്റ് ഡിവിഷൻ 3 ആയി ഇപ്പൊ. കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലി. BBC. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, Like and it's Kadikita. my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Cavani! It's run loose, who's going to get there? Oh, he's been caught on it here. Well, Jim, the name Albert Ferrer is certainly familiar to English football fans of a certain vintage. Yeah, and he's remembered with a great deal of affection as a pacey and tough tackling defender who always gave his all. And was a bit of a character. He was. Oh, well measured. Well read, and the danger is averted. And it's Eto'o! Eto'o just dropped the shoulder to engineer the feint. Now he'll have to shoulder the blame. He's free, he has got space. Whistle's gone, and the referee has given a penalty. So a big chance now from 12 yards. This for the lead. Oh, brilliant stop from Courtois! എടാ Oh, he's missed it. You couldn't ask for a better opportunity to equalise, but now he'll feel like the opposition have just scored. Milan with the corner, there first. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, well played. And now they can spring out of defence. Chouameni. And this is Eto'o. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal.
No outsmarting him this time. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Aubameyang. He has a look up. Cavani! It's a poor throw that, picked off with relative ease. Bellingham can so cleverly bypass the press. Now that looks a decent ball. Now and the shot! That was superb goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, height could make all the difference on these set pieces. It's a mighty effort! ഏ He's missed, but not by that far. That is a മരത്തിൽ really good കാണിക്കണേ. chance miss, Peter. Certainly the way he's been playing. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Has a look and place it forward. Oh, well played, well sorted out. Now it's Aubameyang. Now it's Cavani. Neymar. We've got 5 minutes till half-time. Great skill, that's nice. Bellingham did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And that interception was most necessary. That's great positioning. So It's Cavani! And he looked every bit the assured keeper there. really anticipated that well, didn't he? Yeah. This possibly the last play of the half. Keeper has taken decisive action. And he's taking no chances there. And the whistle goes for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Hello everybody, and Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think the story of the first half is dominated by the spot kick miss. It should have broken the deadlock, but here we are, and I think there's still plenty to play for. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Substitution in progress. So off we go once more. So neither side has yet broken through. Neymar. That's very neat. Ibrahimovic simply refused to be outdone there. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, but it had to be. Pass somewhat off target. Bellingham. Now it's Ibrahimovic. Turns back here, probably the best option. Oh, this looks sharp. Still absolutely nothing to report here, goals-wise. A probing pass. And he was alert to it. And he can clear it away. This match was 80,314. Howson is always scanning the pitch for targets. And still, we await the first breakthrough. And this is Owen. Oh, Gnabry. Gnabry! Well, now it's a race for the ball. He has found the way through. Well, the defence proved infallible then.
But that won't be the last they'll see of him. Well, for me, Peter, I think it's all too pedestrian and slow. They need a large injection of purpose now. He's shifting through the gears here. Owen. And he was quick to react. And this is Ibrahimovic. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. He's picked his way through. And he's only too happy to take that back. Oh, it's come loose. Can he stop it going out? And this is Ibrahimovic. Chance, surely! And again! He scores! And late in the day, a goal അടിച്ചങ്ങനെ moment. What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Milan have broke. He's going for goal! Oh, that was wicked, a truly wicked effort. Oh, looked like he tried to give it some extra whip. Tough gaming. There will be 1 minute added time. Excellent challenge there, uncompromising. And that is that. Tough. Milan have held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest of leads. Schmeichel claiming the man of the match Just a quick award, announcement. We and would there like is to very inform you little that room for FIFA argument. ആരുമില്ലേ? വെറുതെ ഞാനിപ്പോ വന്നത്. ടൈമിൽ ഇടാറില്ലല്ലോ. ഇട്ട് കാര്യമില്ല. ബ്രാവോ. കള്ളന്മാരൊന്നും പറയാണ്ട് വരാണ്. ഹസൻ ബ്രോ, നീ പൊസിഷൻ കളിക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കളിക്കരുത് എന്നല്ലടാ. 2 ഗോളൊക്കെ അടിച്ച് 2 ഷോട്ടൊക്കെ അടിച്ച് അങ്ങനെ കളിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ കളിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ കളിച്ചാ മതി. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ, അത് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഇതൊക്കെ കളിയിലുള്ളല്ലേ. ടീമടാ. പൊസിഷൻ മാറ്റി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു. പൊസിഷൻ കളിച്ചോടെ നീ. 131 സബ്. ഇത് നമ്മുടെ വിജയം അല്ല. നീ പൊസിഷൻ കളിച്ചോ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കല്ലേ. അപ്പൊ നീ വെറുതെ ബോൾ തരാണ്ട് അവിടെ ഇട്ട് തട്ടി തട്ടി അടിക്കുമ്പോ ശോകമല്ലേ. എനിക്ക് ബോൾ കിട്ടണില്ല, ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞുള്ളൂ. അത് കളിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല, നീ എന്തിനാണ് മാറ്റണത്? ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടല്ലേ, ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റൈലാണ്. ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കാരം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്.
ഇങ്ങനെ കളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ല. So welcome one and all to a കളിച്ചാലും picturesque കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, evening ഞാൻ here. പറഞ്ഞാണ്. A clear night, all the എൻ്റെ അടുത്ത് ingredients for പൊസിഷൻ a കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് showcase പറ്റൂലല്ല. game that the passionate അങ്ങനെയാണത്. crowd demands. I'm Peter Drury, നോ and joining me പ്രോബ്ലം. here, our expert എൻ്റെ ഇതിൽ Jim കളിച്ചോ ഞാൻ. Beglin. കളി Well, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നീ thank you very ചോദിച്ചല്ല. much, Mr. Drury, അപ്പം and ഞാൻ hello to എൻ്റെ ഒരു everyone. ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ. അല്ലാണ്ട് Red and എന്ത് black കളിയാണ് wherever you മോശം turn, കളി the എന്നൊന്നും San ഞാൻ Siro പറഞ്ഞു. is buzzing. Certainly up for this one. And already we're underway here. Well, there's no doubt, Peter, that Alessandro Del Piero will be key here. But I'm curious as to what role he's exactly been given. Well, what would you do, Jim, if you were the manager? I'd give him a free role behind the attack. His flair, his technique make him the perfect player for that position. And he always seems to benefit from playing off that central striker. Bellingham proves just a little bit too strong. leg. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Passes short and sharp. ഐഫോൺ ലാഗ് ആയ Well, that പിന്നെ was ഞാൻ well ഏത് ഫോണിൽ positioned and കളിക്കും? well pinched. അതാണ് They can't hurt മനസ്സിലാവാത്തത്. with their backs to goal. Quality ball. And here's Del Piero. Del Piero is flagged offside. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Eto'o. Milan finding their passes. Van Dijk. Manchester United look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Now it's Del Piero. Now that looks a decent ball. That is good alertness. Rijkaard is always looking to break lines. Bergomi. Well, that has not gone well. Rijkaard. Chouameni. And it's Bellingham. Raul. And that's clear cut. It's a free kick. Rijkaard. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Now it's Del Piero. Now it's Mbappe. Who played through for the wide man. I think that's offside. Yes, it is. Great vision. Oh, well cut out. No margin for error there at all. It's just beyond his reach. Bellingham can so cleverly bypass the press. There will be 1 minute added time. And the finish! Oh, whistle's gone. Ah. Now then. The Pagam. referee has given a free kick just outside the box. Piqué did incur the wrath of the referee and has earned himself a booking in the process. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he But tried to Tenta. score. Obviously, he's not going ഇപ്പം to എനിക്ക് allow that കുറച്ച് piece, is he? ടെക്നിക്കുകൾ പിടികിട്ടിയത്. അടിച്ചാണ്ട ബുള്ളറ്റ് അടിക്കാൻ അറിയണ്ടേ? And the first half is done. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings.
Just a quick The reminder midway today, point of the please game. refrain from Milan parking ended that outside first this half in stadium. such a strong Thank you very fashion. I much think for your we'll just have to cooperation. wait and see now if they can rekindle that drive and that determination. It's been great commitment, and that has to be maintained in the second half. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. Here we go again then. Milan clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Bellingham going ശ്ശേ, face to face with just his ഒരു great സെക്കൻഡ് rival. മാറിപ്പോയി. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. Now it's Mbappe, and he was quick to react. And he thumps it clear. Raul. And it's Rijkaard. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least. Because they've got to be അയ്യോ, ready to hit them hard on the counter attack, എന്ത് and that seems to be ഗുണകളി. Was 80,314. Shifted upfield. And it's Seedorf. Good take, and is he in? Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have ഭയങ്കര been സ്ലോ strong. കളി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും It കുറച്ച് looked as though നെറ്റ് that might lead to something സെറ്റ് quite ചെയ്യാനായിട്ട് promising, but അറിയുന്നുണ്ട്. it turned out that that was not the പറഞ്ഞാത്. case. ഗോളാണെന്നുണ്ട്. And here's Suarez. He's gone for goal! Closing in on the last quarter of an hour. Oh, now here's an interesting matchup. Milan clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. He's had it taken off him. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇതായിരുന്നു. Now it's Nedved. And he's made sure that's not getting through. Raul. And the through ball. And he's intervened well there. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And there's his chance to lead the counter. Well, nicely intercepted. Suarez looks to get on the end of this. Raul. And it's Eto'o. Eto'o! Yeah. It's incredible! And that might well be that! A moment that needed composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think. അവസാന സമയം ഞാൻ എൻ്റെ to outfox him by going There the will other. be 1 minute കഴിവ് on the രേഖപ്പെടുത്തി. time. Milan take the lead. Now it's just a question of holding on. Applies the ഹേ, finish! കളി കഴിഞ്ഞു. Keeper gets just about enough of it. And that's that. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. ടഫ് കളിയായിരുന്നു കേട്ടാ. Bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a Hello ride. everybody, and ടീമേക്ക് please join me ടീമിനായിട്ട് in നമ്മൾ കട്ടക്ക് The പിടിച്ചു. match wedding award anniversary and for no one of our surprise fan club there. members. ഇത് നമ്മുടെ വിജയം. Something nail-biting, perhaps frustrating until the very end, but we do have a winner. Well, this looked like it had ആശുള്ള വീട്ടിലെ a draw പയ്യനാണ്. written all over it, Peter. So credit where it's due. They found a way to win it, and they can take great satisfaction from. നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആരുമില്ലടാ. വേറെ എന്താണ് പോയാ?
മെസ്സി എടാ മോനെ അപ്പ ലെറ്റ്സ് ഗോ. അയ്യടാ ടീം നോക്കില്ല ഞാൻ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be ഗെയിമിംഗ് Jim വെട്ടി Begley. ഹായ് Thanks, ബ്രോ Peter. It's a വെൽക്കം. pleasure and a privilege for me to be here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. The action has already started. Oliver Kahn, a huge man with a huge presence and a big voice in the game. And big in intensity too. Such a fierce competitor. Put a foot wrong and he'll be sure to let you know about it. Well, he just commands respect, doesn't he? Respect of everyone, teammate and opponent. Shapes to shoot! It's in! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. The ആരില്ല movement നമുക്ക്. so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the അതാ counter attack പറഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട്. like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. I doubt very much that this was in the script. ബ്രോ 1K സബ് ഇല്ലല്ലോ. He has found the way 1K through. സബ് Picks ഇല്ലടാ, out എന്ത് ചെയ്യാൻ brilliantly. പറ്റും? There's the shot! And he looked every bit the assured keeper there. Really looks sharp. എന്താണ് അങ്ങനെ didn't പറഞ്ഞ? he? That's very well played. And we have our very first corner. വൺ കെ സബ്ബൊക്കെ ആവണമെങ്കിൽ എന്തോരം കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാ. And now a sudden chance to counter. First quarter of an hour gone. And he's quick to snatch it back. Now it's Ibrahimovic. Valverde kept his eye on it, and he's there. കളിയാണെന്നാണ് നീ വിചാരിച്ചത്. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. And it's Rice. Saliba. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. It looked as though that might lead to something quite promising, but tries a shot! Now, and he's following up! He scores! They have grabbed themselves an എന്താണ് അങ്ങനെ equaliser. പറഞ്ഞത്? Well, they were You starting to മനസ്സിലായില്ല. look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. And that has added a... And there's the shot!
Oh, fine stop from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game. Cleared away. Milan have the chance to go the other way. And this is Pele. Ibrahimovic. And the shot! Goal! Milan! And they're back in front. That was a given. It always was. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? And that's the end of that. It all started well enough. Passes short and sharp. അവന്മാർ ഓടിക്കേറണില്ല. Just didn't quite work. And there is the half-time whistle. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it's a lead that's by Suela. no means convincing. The manager can't എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി go വന്നതാണോ? too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Very little in it. The score at half-time is മിഷബ് 2 goals to 1. വിക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ. നെക്സ്റ്റ് നീ കേറണം. റൂം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. നീ ജോയിൻ ചെയ്യണം. അടുത്തത് നീ. There's the start of the second half. Bout of passing here, really easy on the eye. Passes coming off in quick succession here. And it's skewed away. ഗോളാണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടോ. Rice. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Neymar. He's on it. Can he get away? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And this is Eto. And the finish! അയ്യേ തങ്കപ്പൻ. Instinctive save. എന്നിട്ട് ഗോളിനെ കയറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് വെട്ടിച്ച്. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. ഗോൾ. Oh, what a climb! Well, he got rid because he was under pressure. For this match was 80,953. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. പ്രഷർ ഉണ്ട്. They just simply want to Goal. engage the counter-attack. കാലുമ വെച്ച് തിരിയാൻ സമ്മതിക്കണില്ല. Now it's Ibrahimovic. Valverde. And it's Soboslai. Oh, he's going to be എട്ടോ disappointed with that. എട്ടോ എട്ടോ Pele എട്ടോ in the hunt and looking അയ്യോ. threatening. And he's searching through. Bellingham! ആശ്ശേ. That was no ആരാണ് routine ഷോട്ട് save. അടിച്ചടാ. Bellingham clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2. കുഴപ്പമില്ല, അടുത്തേ പിടിക്കാം. He gets ആ He has done it! And there we have it, the 2-goal cushion. ഇതൊക്കെ മേടിച്ച്. A wonderful Rubber coming. delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one.
Priyapi, hi. Ambier, hello. Ambier Gaming. Number 22. Fake Vakku, hi. Bellingham. Number 15. അവനിന് മുന്നും Time വന്നിട്ടുണ്ടാ. changes on both Number sides, actually. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെയാണോ? Ibrahimovic. Milan go 2 up Number and 2. into എടാ a അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് position of ഒരു real 1K strength. സബ് ഇല്ലല്ലോ This is ബ്രോ എന്നും nothing പറഞ്ഞിട്ട് less than they deserve. പോയടാ. They're in the driving seat now. എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? Soboslai calmly anticipates. Number 6. Just about up to 75 minutes. Number 5. Franz Oh, that's Beckenbauer. fabulous. Substitution. He's shifting through the gears here. Dani Olmo. Saliba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ഓക്കെ ദേ And it's made second its way scene. to him. No messing about, And just we are- bludgeoned away. Ambiera. That's Alla. been intercepted. He read that really well and stopped it. എനിക്ക് കിട്ടണില്ലടാ എൻ്റെ കാലുമ്മ ബോള് കൊണ്ടിട്ട് And it's അവർക്ക് Azar. തന്നെ കിട്ടണത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണത്? Oh, well played, well played. കണ്ടാ ഇതെന്റെയാണ്. He's going for goal. ഇതെന്താ That's got him കേടിന്റെയാണ്. rattled. ഹൈ. This is the time you need that pace. Looking for options for movement. നടിക്കടാ മോനെ. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും കാലും ഒന്ന് Added പോണില്ല. on will be 2 minutes. There goes the final whistle. കമോൺ ബ്രോ. Milan Va, are bro. chirpy, Let's go. cheerful and contented. It was a comprehensive display throughout, and their tactician-in-chief can draw great satisfaction from it. And now, please turn So what do you towards the take screen. away from it? ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം കളിക്കുന്ന ആളാണ്ടാ. Definitely impressing നോക്കി player. കളിക്ക്. Especially the അങ്ങനെ way that വരുമ്പോൾ attack flicked. ഫേക്ക് Whether it was link-up play, Okay. running in behind. This has just എടാ been a great എനിക്ക് day in the ഫേക്ക് office. ഇടാൻ ഭയങ്കര ലേഗല്ലടാ. ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് കളി. കാലം വന്ന് പോണ്ടേ. നമ്മ ഫേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അത് ഫേക്ക് ക്യാൻസൽ ആവൂല. ഷൂട്ട് അടിച്ചിട്ട് നമ്മ ഫേക്ക് ആക്കൂലേ, അപ്പൊ അത് ക്യാൻസൽ ആവൂല. അത്രയ്ക്ക് ഡിലേ ഉണ്ട്. അത് ഷൂട്ട് തന്നെ ആവും. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് വല്ല ടെക്കികളുടെ നമ്പർ തരാൻ. ടെക്കികളുടെ എന്നുവെച്ചാ ഈ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന ടീം ഉണ്ടാവില്ലേ, വൈഫൈ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഫുൾ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടീമൊക്കെ ഇല്ലേ, ടൈപ്പ് വഴി ചെയ്യണ ടീം. നിതിൻ 777 ഇതാരാണ്? ന്യൂ നെക്സ്റ്റ് കളി ന്യൂ. ഓക്കെ അടുത്ത കളി സെറ്റാക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഇപ്പൊ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതാരോണ്ട് ഞാൻ അതന്നെ വെച്ചത്. പെർഫെക്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കളി മാറും. എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്യാഷ് ചലഞ്ച് ചോദിക്കും. ഒരു ഗോളിന് 50 രൂപ വെച്ച് ശരിയാക്കി തരാൻ. റെഡി ആവട്ടെ. ലീഡുള്ള ഗോളിന് ചലഞ്ച് ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിപേ നമ്പറൊക്കെ വെച്ച് കയറണം. അറ്റാക്ക് ഡിഫൻസ് ഇടാണ്ട് കളിക്കണം. എന്നിട്ട് എനിക്കെതിരടിക്കണം. ലീഡുള്ള എന്നെ തോപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഗോളാണോ ലീഡുള്ളത് ആ ഓരോ ഗോളിനും 50 രൂപ വെച്ച്. Hello and അങ്ങനത്തെ welcome ഒരു one ചലഞ്ച് all. ഞാൻ The പ്ലാൻ atmosphere ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ building എനിക്ക് very നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റ് nicely അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് here. ഞാനത് ചെയ്യാത്തത്. Gorgeous ഇതെപ്പോൾ evening. റെഡി The ആവണോ skies are അത് clear, അപ്പം the പൊട്ടിക്കും. noise is fervent, the atmosphere frenetic. എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് Commentator എൻ്റെ Peter Drury കോൺഫിഡൻസ്. and providing his ഓരോ unique മാച്ച് brand കഴിയുമ്പോൾ of ന്യൂ expert analysis. ക്രിയേറ്റ് ആക്ക്. ഓക്കെ Here's Tim ലെറ്റ്. Beckley. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. നിന്റെ ഫ്രണ്ടാണാ? താങ്ക് യു ബ്രോ. Red and black അവന്മാരെയൊക്കെ wearing വിളിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണേ. ഇനി The San Siro is അല്ലാണ്ട് ആര് buzzing. വരെ? Certainly up for this one. The action has already started.
Well, down the years, of ക്രിസ്ത്യാനോന്റെ course, കാല് പോയേ. Argentina produced some of the greatest striking talent ever, and Gabriel Batistuta embodies that. Yeah, he does. And in terms of out-and-out goal-scoring centre forwards, I can't. It's Neymar! യേ ബുള്ളറ്റ്. Neymar! ആംബിയർ ഗോട്ടാണ്, പിന്നല്ല He's സെക്കൻഡ് brilliant! പവറേഷ്. About as smooth as it gets. ആംബിയർ He gave it അത് plenty മാത്രല്ല, and some. അവിടെ Thrashed it. പയ്യനാണ്, Well, നമ്മുടെ Peter, ഏരിയയാണ്. it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. So the game's first significant Ayyo. moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And this Inzaghi! Hey. He അയ്യോ, scores! And the lead lost no വേൾഡ് time റാങ്ക് at all. 96 അടിച്ച Yeah, and പ്ലെയർ the ആണ്. analysis of the goal should take a back seat to the 96. importance of a committed reaction. This is അവനായിട്ട് wonderful to കളിച്ചു watch. നോക്കണമല്ല, ഗോൾ കിട്ടോ One ഇല്ലേ. sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. That has certainly made things interesting. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Oh, such a clever touch. Shapes to shoot. Oh, it's hit the post. ഭാഗ്യം. Well, that defending is ഇതാരന് കളിക്കണപ്പാ? apologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Inzaghi. Distributed tidily. Cross to the back post. He gets big. Caught ആ offside that ഭാഗ്യത്തെ time. ഓഫ് സൈഡാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് സീനാണ്. നേരത്തെ പേര് മാറ്റി വന്നാണ് ഒരു ഡൗട്ട്. Oh, nicely intercepted. Midway through the Energy. first period, and it's looking quite a game here. Valverde, കളിച്ചോരൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. and it's Valverde. Well, that's been cut out, well played. Played out to the left flank. Oh, easy pickings there. Rodri. Passing is crisp and sharp. Valverde. എന്താടത് എന്റെ മോനെ. Neymar. Valverde. Neymar providing an outlet on that flank. Nicked it back promptly. കത്തുന്നോണ്ടിട്ട് എന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ Neymar വലിയണില്ല cuts it out wide in its അറിയുള്ളൂ. face. That's the throw. പിടിക്കുന്നുണ്ട്. Neymar. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Inzaghi. Valverde. Takes the shot. എടെന്താടത്. Brilliant from Valverde. That is a gem. An നോക്കിയ absolute ഗോള്. gem. They've done it. It was ഗോളി ആരാണെന്നറിയോ? They have the പരട്ട reward. സ്മൈക്കിള്. ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോണി നാറിന. There is no stopping that. Well, that was hit with Así como genuine todo. ferocity. You just don't stop those ഒപ്പന്മാരെ things. മേടിച്ചിട്ട്. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Beckham is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. Neymar. There's the whistle for half-time. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in എന്ത് the first ഗോളല്ലേ half. അതാ ഞാൻ പൊട്ടന് So tടുക്കായിരുന്നു. there was the first half. Well, what a half. It's been കളി. pulsating and മാറി. totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on.
This is Yoring. insanely good. Hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I think in these... Takes a shot! It's there! 2 up now, and they are cruising. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. So the lead now is 2. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Chouameni. Neymar. Davids. Chouameni. Costa Curta. Passes coming off in quick succession here. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Pele. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Lovely bit of skill. നല്ല നെറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കറക്റ്റ്. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He just needed to be quicker then. This defence won't give you time to second-guess yourself. Now it's Neymar, and that is expertly dealt with. And they're back on the ball again. Chouameni. And here's Neymar. And again, they're pressing effectively. And it's Davids. Neymar is, of course, well known for his dancing feet. Now it's Inzaghi. Valverde. Neymar. Neymar looking to penetrate opposition lines. Lovely feet. Neymar! Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. It's Inzaghi! ഒരു നേരം Oh, beautifully shaped ball. Nice interception, well timed. Valverde! He has hit that forcefully. Well, I think he surprised himself how he managed not പാസ് to hit the ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ target നോക്കി then. ക്യാൻസൽ ആയില്ലല്ലോ. He seemed to believe it was going in. And he's had it nicked away. And it's Neymar. There will be 1 minute Neymar added time. is steaming forward. And that's it. അടിപൊളി. സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. Milan did lead. Indeed, they controlled, but they managed to ഒരു throw ഷോട്ട് it ഒരു all ഗോൾ. away. ചക്കയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടി. Defeat made even കണ്ട ഇല്ലേ? ഭ്രാന്തുടിക്കോടാ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ എനിക്ക്. അയ്യോ, ഗാലക്സിയ ഇതാരാണ്? വെള്ളക്കാണ്.
Yo, yo. Sui കുട്ടാ ആയി ഇവന്റെ പോലെ തന്നെ ടോപ്പിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്. ഡിനോയ് ഹായ് ബ്രോ. കുര്യാപ്പി എന്താ ഒരു പുച്ഛം? പുച്ചോ പുച്ചോ ന്യൂ സബ്. താങ്ക് യു ബ്രോ. ഡിനോയ് 1v1 കം 1v1 ആണ്ടത്. വേറെ ആരെയും വിളിച്ചോണ്ടോ അല്ലേ? നമുക്ക് കളിക്കാം. ഇതിലാകെ ആ ബാക്കിൽ ആ 3 പേര് മാത്രം കുറവുള്ളൂ. സെറ്റ് ടീം. അതെ, ബാക്കില്ല. ആർക്ക് പുച്ഛം? ഒരു പുച്ഛവുമില്ല. ഞാൻ വരാം. നീ വരാന്നിട്ട് നീ കയറിയാ? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. കണ്ടാ ഇത് ഓടിയെത്തണില്ലടാ. ഇത് കഷ്ടമാണത്. And that is as far as they're going to go. നിർത്താൻ പോണി ഞാൻ ഗെയിം. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And it's Messi. ഗോള്. And Messi! ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല ബ്രോ, നമ്മ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂടാ ചാനലൊക്കെ അടക്കം. എല്ലാം ഇനി റെഡിയാക്കണം പയ്യെ. കണ്ട ഇതൊക്കെ എന്ത് ഗോള് നോക്കിയേ. എങ്കിലില്ലാണ്ട് അടിച്ച് ഗോളാക്കും. ഡിലീറ്റാക്കി ഫുട്ബോൾ. ഡിലീറ്റാക്കാൻ പോണി മതിയായി എനിക്ക്. തോറ്റ്. പേടിക്കാൻ വരുന്നില്ല. പാസ് കൊടുക്കാൻ വയ്യ. ബോൾ എടുക്കണില്ല. എന്ത് ആർക്കെങ്കിലും വൈഫൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കണവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റില്ലേ, വൈഫൈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റാക്കിത്താ. That's fabulous. Raul, he is through. Decent chance. And that has fair fizzed. And he's taking no chances there. Corner number 2 then. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ എന്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടിച്ചതാ, വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. ഗോളെടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ അതങ്ങനെ ഒരു ഗോള് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയല്ല. ഒറ്റടിക്കില്ലാന്ന് അന്വേഷിക്ക്. ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess he's tried one.
Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Tries to pass it through. Well, that's beautifully weighted. And he's got the beating of his man. ഇതാണ് നോക്കിയേ. Can he find the ആ finish? എന്ത് ഗോളല്ലേ പറഞ്ഞ പോലെ. They've done it! എന്ത് ബ്രോ, എന്ത് ബ്രോ, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ, ഭയങ്കര ഡിലേ കളി. Heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right നമ്മൾ time. എന്ത് We've ചെയ്യണം? just seen the perfect example. വൈഫൈ വെക്കണവരില്ലേ, Go into the lead. ബ്രോഡ്ബാൻഡുകാർക്ക് ഒരു മാങ്ങ അറിയില്ല കേട്ടാ. അവർക്ക് ഓരോ വീടുകളിലും 50 Mbps പ്ലാൻ വെച്ച് പോകാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. പാഴുകളാണെല്ലാം. അതിനെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വഴി ഉണ്ടാവും. Tries a shot. Oh, the ball's run loose here. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അറിയോ, Split-second reaction. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Really anticipated that well, didn't he? Corner number 3 coming up. Climbs up big. Well, he should have done better, and he knows it. ആരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Cristiano Ronaldo certainly Mention. knows that he's missed a real Llama. chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself എന്തടാ up and ഇങ്ങനെയൊക്കെ move പറയും. on. നമുക്കങ്ങനെ അറിയൂല. എനിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഓരോന്ന് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് അതിനൊക്കെ ഓരോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. Beckenbauer. Rijkaard is ഇങ്ങനെയാണ് always looking to എന്നൊക്കെ break മനസ്സിലായത്. lines. And here's Messi. And here's Batistuta. പെല Goes for goal. പെല്ല 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 Kept out by the most elastic of പെല്ലേട്ടൻ. saves. Pele is offering a right smile there. It's their second corner of the game. Messi plays it short. Hangs one. It's a mighty ഭാഗ്യം. effort. Firm അവിടെ header, അങ്ങനെ എന്തോ just സെറ്റപ്പ് on ഉണ്ടാ target. വൈഫൈ And he വീട് did so എവിടെയാ ബ്രോ? well to get കൊടുങ്ങല്ലൂര്. himself there. What a good effort. Not the most accurate pass. And here's Messi. Oh, nice touch. ഓ He's കുട്രാ, got away. And the first 45 അച്ഛനെ minutes കളിക്കാനുണ്ടോ are up. പെസ്? പിന്നല്ല, Well, അതിൽ what a കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്. comeback. Some കേറ്, didn't കളി see that കഴിഞ്ഞ coming, അടുത്ത് കേറ്. but I think that many in this ഒരേ crowd. പൊളിയാണ്. So there was the first half. Oh, what a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely good. Milan man. are leading 2-1, but things are very much in the balance here. There's the shot! ആ He scored! They've done it again! It is incredible! ആരെങ്കിലും കളിക്കാനുണ്ടോ? Wow, this അത് is ജയിച്ചു. so good. I mean, seriously good. They're putting on ഇങ്ങനെയൊക്കെ quite a ആയപ്പ show here for us. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. This is quite a battle. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Neymar. Neymar goes on a charge down the left. കാട്ടാക്കട അറിയോ? പിന്നെ Pele. കാട്ടാക്കടയല്ല എൻ്റെ മെയിൻ Under സ്ഥലം. a lot of pressure there. മറ്റേ മരിച്ചുപോയ ആളില്ലേ, മറ്റവൻ പറയണേല് Here's a man എൻ്റെ adored by അപ്പൂപ്പനാണ്. many, even deified by some. It's not an especially good pass, that. Borussia Dortmund finding their passes. Now it's Pele. Neymar. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. That's good pressure, good intensity. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. And a shot! കാട്ടാക്കട സെന്റർ, കാട്ടാക്കട സെന്റർ ജംഗ്ഷൻ. ഒരു ബേക്കറി ഇല്ലേ, മസ്കറ്റ് ബേക്കറി, അതിന്റെ ബാക്കില വീട്. Pele. Adriano. And that's put paid to a promising move.
And here's Cristiano Ronaldo. And here's Raul. Out of play for a goal kick. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാ എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ടോക്ക്. Pinches it off him. Pele. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നീ Intercepted. He read that really well and എനിക്ക് stopped മെമ്മറി it. ലോസ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. Messi does really well to win the ball വേറെ there. കാര്യം. Well, that looks a decent ball. അയ്യോ He's cut it out. Well, he got rid because he was under pressure. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. dynamism until the very end, though. പിടിക്കടാനാ. It's a good-looking delivery. And he thumps വേറെ it ടീം പോലും clear. ഇങ്ങനെ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കൂല. Tries from distance. It's run loose. Who's going to get there? ചാങ്കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്. This is intriguing. Next goal അയ്യോ critical. Well, a goal either way at this stage Last would qualify as a steal. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. കണ്ടാ വയ്യടവന്മാർക്ക് എവിടേക്കാണ് പാസ് It's a ഇടുന്നത്. sharp pass. പന്നികള്. Chouameni. Raul. Rijkaard. There will be one Chance minute here to added counter. time. Oh, perfectly measured that. He's come in എടാ hard. അതെന്താണ്ട ഫൗളല്ലേ? Down, but nothing given. And there goes the final whistle. A draw and a highly Ibrahim. unpredictable one. Fair Then share of game momentum over. shifts. Highly entertaining until the very end. So what do you take away from it all, Jim? Hello, I enjoyed attendees. that, This Peter. is a Both one teams went about റൊണാൾഡോനെ their work in a തട്ടിട്രാ. very committed manner. എന്നിട്ട് അത് പെനാൽറ്റി ആന്നില്ല. Just always held an kindly interest. make his way to the information center. So many വിസിലവായ places. ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ That's all we ചിലപ്പോ have വിസിൽ time for. അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും Good evening പെനാൽറ്റി to എന്ന് you. പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ കളി കഴിഞ്ഞ് പാ പാ ഞാൻ ഇതിലെന്റെ ഞാനില്ല ഇവന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ബ്രോയെ. ഇനി ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ബ്രോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാന്നാ ന്യൂ റൂം ട്ടാ. ന്യൂ റൂം തോറ്റില്ല പക്ഷെ ജയിക്കായിരുന്നിട്ട് അത്. ആൽബി എലീസ ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് 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 ഹായ്. ഹലോ പറയ് ബ്രോ. ഹായ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്ക്. നിഷാബ് യാരിത് യാരിത് 5 മിനിറ്റ് വരെ മാച്ച്. അത്രയും സമയം കുറയാല. വാട്സപ്പില് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വരാം. നീ വായോ. ആദിൽ നജീബ് ഹലോ ഹായ് ബ്രോ. എവിടെയാണ് നീ? ഒന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടപ്പ. ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. ഈ കിങ് ഓഫ് ഫുട്ബോളിന് എഴുതി കാണിക്കണ ബാനർ മാറ്റണം. പിന്നെ ലോഗോ മാറ്റണം. കുറെ പണിയുണ്ട്. എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാണ്? പിള്ളേർക്ക് പോവാണ്. ആൽബി സാർ ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്ടാ. ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി. കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഇത്തിരിക്കോളം നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആരും കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ കളിക്കാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ച് കയറ്റി റാങ്ക് 1 എത്തിക്കൂലേ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ. തൃശ്ശൂരാണ് ബ്രോ. തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂര്. സ്ട്രീം ലാബ്സ് സെറ്റാക്കാനാ?
സൂപ്പർ ചാറ്റ് വയ്ക്ക്, സൂപ്പർ ചാറ്റ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കുറെ പണിയുണ്ടാ, കുറെ പണിയുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണോടാ. യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കി, നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ പരിചയമില്ലല്ലോ. സൂപ്പർ ചാറ്റൊക്കെ സെറ്റാക്കണം. തൃശ്ശൂരാണോ? ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ്, മണ്ണുത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ ദൂരം ഉണ്ടാ. ഞങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ്, കൊടുങ്ങല്ലൂര്. മണ്ണുത്തിയിൽ ഞാൻ വരാറുണ്ട്, എൻ്റെ വണ്ടി ശരിയാക്കാൻ വരുമായിരുന്നു. RC200 കൂടെ കളിക്കാവോ? പിന്നല്ല, എല്ലാരാ കൂടെ In Uli Hoeneß, Peter, try my I think best. we I have can one of never Germany's join your greatest room. So many enigmas, people. one of the most So many decorated people. ഒക്കെ players. ഇപ്പൊ വന്നാണ്ട. It's a ഇത്ര rare ദിവസം player, ഞാൻ ആളില്ലാണ്ട്. cut short, unfortunately, by injuries. And I guess you can empathise with that, Jim. Yeah, there's always that element of how good could he have been? Despite it all, though, he did win 3 European titles and 3 league titles. He was a world champion and all of that in 8.5 years, which says quite a lot about him. Not bad. തലിബ ഇത് കളിന്ന് കളിക്കണത്. Now it's Ibrahimovic. Plays a sharp little ball here. Back into the middle. Oh, important interception. കേറി അടിക്കട സ്ലാട്ട. And he has slightly undercooked that one. ഏജ് എത്ര ബ്രോ? Saw that pass coming a mile off. And it ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളില്ല. ഇത് വേറെ ചാനലല്ലേ, ഇവിടെ എന്തിട്ടാണ് Now it's Neymar. ഏജിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണത്? And he's in on goal. Howson deals with that comfortably. Howson with the clearance. No way through. കണ്ടാ എന്ത് Well, that was well positioned and Wrong. well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Yamal. ഏജ് ഞാൻ ഗസ് ചെയ്തതാ 37. പോടാ അവിടെ നിന്ന് 37. ഞാൻ ചാവാറായി. അപ്പൊ It's a mighty effort. അത് കേട്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സൊന്ന് ഏട്ടറി ഗോൾ വീണ്. Manchester United. എന്താണ് മച്ചു? The movement so precise, the finish sumptuous. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. സ്കില്ല് Have broken Scene. through. It's 1-0. Yeah, and just as the manager's been Abo reminding us, male. players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. In with the ഇവന്മാരെന്ത് കളിന് കളിക്കണത്? ആൾക്കാരില്ലാണ്ടായി പോയി. Bellingham can see things others simply cannot. Threads one in. No, that's been intercepted. ശരിയാണോ? Truly have no need to മോഡാക്ക്. panic. They can reassess at half time. Now it's Messi. Ibrahimovic. ഓട് ഓട് ടോർച്ച് മിനിയ. He's got away. Chouameni. Decent chance. ടോർച്ച് മിനി. He hits the net. താക്ക്. They have come ശരിയാണോ? എന്ത് ശരിയാണോന്ന്? ഏജ് ആണോ? Well, it looks like we have ourselves 19. a real game here now, Peter. രണ്ട് പ്രാവശ്യം They've been പ്രായപുത്രിയായതാണ്. rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. There will A be one momentary minute added lapse, time. mercilessly ആ exploited. മനസ്സിലായില്ല. മോഡാക്കാനെ മോഡറേറ്റർ അല്ലേ നീ ഉദ്ദേശിക്കണത്? Manager here, he's absolutely And a chance. വീണ്ടും ഗോൾ. Neymar, one of a type. He's തന്നെ ഞാൻ brilliant. വന്നു. വായോ വായോ, എല്ലാരും വായോ, As it gets. എല്ലാരും വായോ, ആരും പോണ്ട, എല്ലാരും എടുക്ക്. And that'll be the last act of the ഞാനത് first എന്തിട്ടാണെന്ന് പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല. half. So engaging and still right എൻ്റെ on അടുത്ത് edge. എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് Plenty of അതാക്ക signs അതാക്ക to suggest എന്താണ് സംഭവം എന്ന് this പോലും will ഞാൻ turn out നോക്കിയിട്ടില്ല. to be a really good one. വരിക, കേറ, കുറെ പേരായിട്ട് കളിക്ക, കുറെ പേരായിട്ട് പരക്ക, കുറെ കുളിച്ച് വിടുക, ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടി. ഇടയിൽ ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. കുറെ പേരിങ്ങനെ പറയാനുണ്ട്. ഒന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഫോൺ 17 Pro Max. എന്നിട്ടാണ് ആടാ ഊളെ നീ മതിരി കളി കളിക്കണമെന്നല്ലേ നീ? അങ്ങനെയല്ല എന്നാ. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it ഓട് as soon as ഓട് possible, ഓട് ഓട് ഓട്. without leaving yourself too. Big chance, must be, and he shoots. ആ, Oh, take a കുര്യാപ്പിച്ച ടോണായല്ലോ. ഞാൻ പോവാ. പിന്നെ ഒലക്ക നീ അവിടെ നിന്നേ. It is incredible. ഇങ്ങോട്ട് പോണ് ബ്രോ, സീനാണ്. It's very പിന്നല്ല much deserved in the circumstances. In these games, കണ്ടീഷൻ it's ഈ so ആണ്ടപ്പാ. tempting to maybe ഈ get a little കണ്ടീഷനിൽ sorry നമ്മ for എങ്ങനെ yourselves, കളിക്കാനാണ്? but അതല്ലേ there's none of that. The lightness of കണ്ടീഷനെ step, ആവണ ഒരു the കാലം sharpness of വരും. movement, ദേ the പോണ്. certainty of finish.
I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Quite a thriller this one's become. ആ Whistle's gone and the referee കളി has കാര്യായി. given a ബ്രോ ഒരു penalty. കാര്യം പറയട്ടെ, So നാളെ a big chance now from 12 yards. തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. നാളെ തിങ്കളാഴ്ച This to complete the അതിന് turnaround. What a save by Seaman! The attendance for this match was 80,113. സീനടത്. That's just playing it safe and simple. Howson. And it's Bellingham. വെല്ലേട്ടൻ പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ Messi. പിടിച്ചോ. Aimed beyond the defence. ടിട്ടോ, And he welcomes it in. ഒട്ടിക്കോ മട്ടിട്ടോ, Real ഒട്ടിക്കോ. chance. It's സീൻ. loose now and they want to get it back. And he's had a hit. Now who's going to be first to this? അയിനെന്നാ അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വേറൊരു കാര്യം വാങ്ങുന്നുണ്ടാണ്. പറ Hernus going face to face with his great എടാ rival. എന്താണത്? And കളി he's കാണണം. there അവൻ to അങ്ങോട്ടും get a ഇങ്ങോട്ടും vital തിരിയണത് touch. നോക്കി നിൽക്കണം നമ്മുടെ ടീം. Hernus is offering അവന്മാർക്ക് the right ഞാനൊരു smile there. മേടിച്ചു കൊടുക്കാത്തത്. ഓടുക, അവൻ കൈ പൊക്കണുണ്ട്. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Now that looks a decent ball. Played into space out wide. Concentration levels കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. This is intriguing. സ്വിച്ച് മാറ അവിടുന്ന്. Critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. ആ Oh, that was nice. ചാനെ but ഗോകുൽ not ജി quite ടി the effort required. ഡിവിൽ That's good ബ്ലിറ്റ്സ് running. It makes life so ദേവി much easier when you have people who are ഡെവിൽ willing to go ബ്ലിറ്റ്സ്. beyond മച്ചാനെ defense like എന്താണ് that. മച്ചാനെ നീ എപ്പെട്ടേന് All hands on deck for this one. പറഞ്ഞ നമുക്ക് എതിരാളികളില്ല എനിക്ക്. Alexander-Arnold plays it short. ആ Cross needs to be good. And he's there to get it away. Costa Curta. And it's Isco. ആ ആ മുത്തു കൗണ്ടർ. That might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh, that's well spotted. And the number on the board is 3. ഫോർ ഇൻസെയിൻ. So it does end all square. Inspiration, പിടിച്ച് perspiration, അങ്ങനെ both അങ്ങനെ show in കണ്ടക്ക. equal measure. Just not enough on either side to find a winner. Eto claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. Currently being displayed on the screen. Your reflections then, Jim. Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. And all that ഇന്ന് remains for me സുണ്ടയാണ്, is to സുണ്ടേ. thank Jim സുണ്ടേ Beglin. ഫുണ്ടേ. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. അർജന്റീന എവിടേക്ക് 40,000 പ്ലെയറാണ്. നമ്മ കട്ടക്ക് പിടിച്ചിട്ടാ. പൊമ്മാലേ നെക്സ്റ്റ് ഒരു 30,000 ആള് പോരട്ടെ. അങ്ങനല്ലേ നീ പറഞ്ഞത്? കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണ ഇത് ഇന്നങ്ങനെ തീരോ? വട്ടം കറങ്ങി. ന്യൂ റൂം ന്യൂ ഗോകുൽ മച്ചാനെ പോയാ നീ മച്ചാനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട്. ശരി, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. സബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ് ചെയ്. അവർ വരട്ടെ. ബ്രോയുടെ റൂമിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ല ഉണ്ട്. ഓക്കെ എടാ, റൂമിൽ കയറാനൊക്കെ പറ്റും. ദേന നീ കേറ്. നൂബ് പ്ലെയർ ആണേ. എടാ ഇങ്ങനത്തെ എനിക്ക് ഒട്ടും കളിക്കാൻ പറ്റാത്തത്.
ലെറ്റ്സ് ഗോ. മാച്ച് ടൈം 5 മിനിറ്റ് കളിച്ചാലേ ഞാൻ ജയിക്കാറുള്ളൂ. 6 മിനിറ്റ് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 90 മിനിറ്റിൽ ഒരു ഗോൾ അടിക്കും. ഞാൻ ഇന്നലെ നോക്കി കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്ന് കയറാൻ ഇന്നിപ്പോ ആരില്ലല്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ടാ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നോക്കാം എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന്. പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നാണോ? പുറത്തേക്ക് പോവാ, വന്നിട്ട് നോക്കാം, അങ്ങനല്ലേ? റവു എന്താണ്ടത്? നമ്മ വിചാരിക്കും അടിയിലാളില്ല, സുഖമായിട്ട് അടിക്കാന്ന്. കളി നോക്കിക്കോട്ടെ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous എല്ലാരും evening. The എല്ലാരും skies ലൈക്ക് are clear, the noise ലൈക്കടിക്ക് is ലൈക്കടിക്ക് fervent, ലൈക്കടിക്ക്. the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Red and black wherever you turn. ആർക്ക് The ഗെയിം San Siro ഏക്ക് is മാച്ച് buzzing. ബ്രോ? Certainly up for ബായ്, this one. ഹിന്ദിക്കാരനോ? Well, if you did just miss it, we are up and running already. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? ഓക്കെ ബ്രോ, 1v1. Anthony Gordon is someone who's really impressed me in recent games. He's very hard-working, quite versatile. He has an excellent attitude and he just keeps on ploughing away. I'm just curious to see whether he'll be allowed to operate more like an inside forward, because that's when he seems to be at his most productive. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. Good effort from distance. Oh, shit. Gave it a go, but Ow. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps in the back. Come 1v1. എന്താ ആള് വന്നു കഴിഞ്ഞാ അപ്പ ആളെ വിളിച്ചുണ്ടോക്കോട്ടാ. നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് ജയിക്കാത്തവരൊക്കെ നമ്മളെ സബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതാണ് ചെക്കിലെ നിയമം. ഡ്രോ പിടിച്ചാലും ചെയ്യണം, തോപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ. Azar can see things others simply cannot. David's demonstrating his defensive quality there. Oula. And it's Van Dijk. And this is Ronaldo. And here's Gordon. Gordon! Yep. And he was there to get a vital touch. I think he's done great there. I'm both waiting reading for it you. and dealing Let's with it. come. Najaya, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ. ഗുഡ്രാ. Come on. Okay bro. I did എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലടാ, ഹിന്ദിക്കാരനാണ്. അത് ശരി. അതെ ബായി, ഐഡി ദേദോ എന്നൊക്കെ പറ. റൂം കാ ഐഡി ദേദോ ബായി. ക്യാ ബായി, ഇതെന്ത് ബായി എന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറ. അല്ലേ അതിനൊരു കവറേജ്. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Shapes the shoot! Goal! Milan! And Milan have the lead. And a trademark move ends with the inevitable classy finish.
Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And the shot! Oh, he hit Lay. that sweetly. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യണ്ടല്ല അവർ അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടിട്ട് പറയാ, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, മലയാളം തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല, അപ്പൊ Facing ഹിന്ദി. up to his adversary, this is a formidable matchup, and that has left him in a heap. Kvaratskhelia. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. This looks promising. കണ്ട ഇവന്മാര് ഓടി കേറുന്നില്ലടാ എന്നാറികള്. Unable to make it happen for ബോൾ all his good ഓപ്പണില് ബോൾ intentions. കിട്ടിട്ടേ Just eases him off the ball. Added time. And this is Ronaldo. കണ്ടാ And the first ശാപം. half is done. എന്താ It's been no shortage ദേഷ്യം of വന്നാ ഞാൻ industry റിലീസ് or ചെയ്യും ഞാൻ intent thus എല്ലാത്തിനും. far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. What have we learned from the first 45 ബ്രോ minutes? മെസ്സി ഫാനാണോ? Really have looked very എനിക്ക് good. റൊണാൾഡോയാണ് ഇഷ്ടം, So മെസ്സിനെ you ഇഷ്ടമാണ്, may expect, നെയ്മർ more ഇഷ്ടമാണ്. of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Milan, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0. ഫാൻസ് ബേസ് സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് And we're already back Ronaldo, up and me. running after half-time. Well, it's been tight, Peter, but I'm ഇത് expecting things to മൊത്തത്തിൽ open up പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ now. We get some free-flowing റെസ്പെക്ട് football. എല്ലാരോടും. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. റൊമാലേ നട്ട വിട്ടല്ല അവന്റെ. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now there's a fine ball. ഇത് കണ്ട He's heaved it away. The attendance for this match that is was out of play. 81,007. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay? Real chance! ആ ആരടിച്ചെന്നറിയോ ബോള്? Fantastic from Davids. About as smooth as it Davies. gets. Two up now, and they are cruising. Calm, composed, confident. What a super goal. Ah, that's just clever. He made the keeper Penalty think he was കളിക്കാൻ going one ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. way, only to outfox him by going the other. Very nice. Things starting to look very comfortable. We're looking at a very different game now. The command has been established. Marmoush. പാവവൻ. Now, what about a counter-attack? Driving on and making good progress. That's good pressure, good intensity. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him കണ്ടാ down now. ബ്രോ ഞാൻ റൊണാൾഡോ ഫാനും കക്ക ഫാനും ലൂക്ക ഫാനും. ലൂക്കാരാണ്? മോൺട്രിച്ചാണോ അല്ലെ ലുക്കാക്കാണോ? Van Dijk. Leading by 2 and the finishing line in sight. റൊമോനെന്ന് വയ്യേ. He is through here. Cleared without hesitation. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's There will be Cristiano 1 Ronaldo. minute added time. Marmoush. Added time is up, and there goes the whistle. Milan are enjoying their moments of collective uplift. A win achieved with efficiency and certainty, as we've come to expect from them. Just a quick request today for everybody to How do you look please back on the kindly game then, Jim? remove any Well, the cars look on the parked manager's road face outside the says it stadium. all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. ഡിവിഷനൊന്നും കളിക്കാത്ത ടീമാണ്. നെക്സ്റ്റ് റോ
ഓ ഞാൻ മാത്രമേ കമന്റ് ഇടണുള്ളൂ, വേറെ ആരും ഇല്ലടാ. വേറെ ആരും കമന്റ് ഒന്നും ഇടണില്ല. ആർക്ക് സ്നേഹമില്ല നമ്മളോട്. സ്നേഹം പോരാ, ആരും പോയി. കൈയും കാലും പിടിച്ചിനി ഓരോന്നൊക്കെ പറയണം. മോനെ കളി തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ചെയ്യണം കേട്ടാ. ഡ്രോ പിടിച്ചാൽ സബ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ കളിച്ചവൻ അവിടെ പോയി, അവൻ സബ് ചെയ്തില്ല. മാർക്ക് ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ പോയിന്നുണ്ട്. ഞാനുണ്ട് ബ്രദർ, വേണം ബ്രദർ, വേണോടാ, എല്ലാരും വേണം നമുക്ക്. പോയി വന്നോണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ. പിന്നൻ ആരണ്ടത്? അതെ, ഇവന്മാരൊന്നും വന്ന് പറയൂലടാ. ഗെയിം കളിക്കാൻ മാത്രം കേറുള്ളൂ. ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേ, സബ് ചെയ്യേ ചെയ്യണില്ല, ഒന്ന് പറയണമെന്നില്ല ഇവന്മാർ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഡൗൺ ആക്കണ കാര്യങ്ങൾ. നീയാണ് മുത്തുമണി. നിന്റെ പേരിങ്ങനെ ആയപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേരല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത്. കമോൺട്രാ, കമോൺ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ കേറടാ, പട്ടപ്പട്ടേന്ന് കേറ്, നാലല്ലേ സെറ്റാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മായാവി ഹായ്, ഹായ് മായാവി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എവിടെ പോണ്? ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോക്ക് പോകുന്നു. എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാ. ഇപ്പൊ ആരുമില്ലടാ. ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, വ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ല. ആര് കേറാൻ? നീ കേറ്. എല്ലാരും ഫോം വല്ലിംഗം. നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ ഒരു ടീം, നല്ല ടീം. അഭിഷേക് ഹായ്, മൈ അക്കൗണ്ട് നെയിം ബ്രാവോ, സബാക്കിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബിസിയാണ് മായാവി, അത് ശരി, കുഴപ്പമില്ല. ഫ്രീ ആവുമ്പോ വന്നാ മതി, വിഷയില്ല, അത് വന്നാ മതി. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. ഗംഭീര പ്രഷറാണ്. We are up and running already. പണിപാളി. And he's intervened well there. And that pass is somewhat less than ideal. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be അവന്മാരെ intercepted. Now it's Eto'o. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. ബോള് കയ്യിൽ വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ഇടും. എന്ത് കളി ഇത്? അല്ലേ, മാച്ചപ്പ് കിട്ടുന്ന വരുമ്പോഴേക്കും ഇവൻ ടക്ക് 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 ടക്ക്. ഒട്ടിക്കോ. Maldini kept aware, and it is reclaimed easily. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. And that's really well manoeuvred. Aimed beyond the defence. കണ്ടാടാ, കഷ്ടമാണ്. കണ്ട 3 days ചോദിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞോട്ടെ മച്ചനെ, ഞാൻ വേറെ
full marks for the way he Ben exploited the space, Peter. But he വന്നു really shouldn't be left unmarked in the middle like ഗ്രൗണ്ടിൽ that. വന്നു. I don't think he could believe his luck. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കയറട്ടെ, നീ കേറടാ, എല്ലാരും കേറ്. ലൈഫ് വേൾഡ് Manchester ഐ ആം United have ചലഞ്ചിങ് യു taken the lead. 1v1 Well, I guess this ought to Tough make things one. interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Getting on for a third of the way through the game. And the through ball. Maldini goes sliding in. Batistuta. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. ഓടാൻ Well, പറ്റണില്ല കേട്ടോ. I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press. നെക്സ്റ്റ് And there's എല്ലാരും വാ, simply ഞാൻ no way out. 2 days ആയി. എടാ എല്ലാ കളിയിട്ടാ പടപടയെന്ന് കേറണം. And this is Batistuta. And they're quick to get അല്ലേ it നമ്മുടെ back. നിയമം. Rijkaard. Milan certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for Chance! കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. Oh, he did the hard part right. ചാന but loved the പ്രോ finish. ഗോൾ The അടിക്ക boy has വെയിറ്റിംഗ്. every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. ചാന Manchester ഡി പി United സെറ്റ് ആക്കി with the തരണോ? corner. They're first. ചാനൽ ഡി പി Oh, smashing header. നോക്കട്ടെ, Attempt, സെറ്റാക്കാൻ just പറ്റുമോ wrong നോക്കട്ടെ. outcome. Yeah, he may have snatched at that ഇതിന് bit, സമയമില്ലടയ്ക്ക്. even though it was ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ quite കൊണ്ടൊക്കെ close. തന്നെ ജയിക്കേണ്ടി വരും. ഡി പി സെറ്റ് ചെയ്യണം, ബാനർ സെറ്റ് ചെയ്യണം, കുറെ പണിയുണ്ട്. That has left him in a heap. ഇതൊന്നും എനിക്ക് സെറ്റായില്ല. എൻ്റെ നെറ്റ് ഒന്ന് ശരിയായാൽ മതി. There will be 1 minute Oh, he added is time. not giving anything away. They've got to make this nice and quick. He's being urged to shoot. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. And that is a huge moment ഗ്രൂപ്പ് in the ഇല്ലടാ, context of the game. ഗ്രൂപ്പില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും Milan on the spot Ready for ആക്കിയിട്ടില്ല. clarity. ഇതെന്താണ്ടത്, Wonderful എൻ്റെ save ലൈവ് by ഡില്ലേ? Peter എല്ലാ പെനാൽറ്റി Quick തടുത്തല്ലായിരുന്നു. half-time. 3-4 പെനാൽറ്റി A ഉണ്ടായിരുന്നു. very combative, Insta ID. competitive half with just the one ഗെയിമിന്റെ decisive പേരിലിട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. moment. It's been compelling stuff. കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലൈവ് തന്നെ ചെയ്യണത്. Points for ഇതന്നെ ഇങ്ങനെ staying എത്തിച്ചത് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. I believe this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And we're off again. Milan really need to bring up the കാര്യമൊന്നും intensity and പറയണ്ട. rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Another pass just keeps it ticking over. Oh, shooting chance! എന്താ He കളി? scored! And there's the goal they've been നീ looking for. സെറ്റാ, ബാക്കിയെല്ലാം സെറ്റായി പോകാം. A ബാക്കിയെല്ലാം simple, if you like, സെറ്റാക്കണോടാ. the outcome utterly inevitable. Well, that Okay. pretty much works out as a gift due to the space he was afforded in the box. And he shoots! No mistake! നെറ്റിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഡൗൺ ആണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല വിചാരിച്ചിരുന്നത്. That's ഞാൻ കുറച്ച് expertly finished, and വെറൈറ്റി he's done that കണ്ടന്റുകൾ so പോലെ well. ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ. Milan get themselves back into Eh, contention. The manager നെറ്റ് must have given them ഇങ്ങനെ an earful at half-time, and fair കിട്ടാത്തത് play because it seems to have worked. They've ഞാൻ got to kick ഒട്ടും on from here now. Milan really looking to get back into this. പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര അടിയായി പോയി. Oh, good looking ball. That's a sharp pass. No, not quite on the same wavelength. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഡൗൺ ആയി. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass. അതാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി Just കളിച്ചിരിക്കണത്. couldn't pick out that killer ball. സമയമില്ല പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Bellingham. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And here's Stoichkov. Passes coming off in quick succession here. And this is Neymar. Decent chance! ഇവിടെ നെറ്റ് ഭയങ്കര ഗെയിം പ്ലേ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. No, he's not played the Pass ball, that's a ഒന്നും foul. Well, the ref's been
ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ They'll മനസ്സിലാവും. get too many more chances. ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. നമുക്ക് സ്ട്രീമിൽ അത് കാണുമ്പോൾ സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടുപോയി. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. Well, he got rid because he was under pressure. Quality ball. ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് കളി. ഭയങ്കര മറ്റേ പിങ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് മീ. പിന്നല്ല. Stood up well to him there. Closing in on the last quarter of an hour. Spread it left. Back into the middle. Gets into some space. Manchester United clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. He's going to be disappointed with that. ഒന്നും മര്യാദയ്ക്ക് പോണില്ല. Not the most accurate pass. സൂപ്പർ കളി. A lot of space ahead of him. That is Stuta! Sticks it away. That is so good. Such വൈഫൈ ആണോ അതോ സിം ആണോ? വൈഫൈ ആണ്. സിമ്മിൽ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ I പറ്റുമായിരുന്നു. think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Manchester Ladies check United ചെയ്യാണ്. go 2 up and into a position of real strength. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Cannavaro pulls off an exemplary piece of defending. That pass isn't the best. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. De Bruyne conjures time and space where few can. Added minutes has been indicated. Harrison wins the duel this time. Pele, he can run onto that. Now this could be a chance. And the shot! Really well taken goal. വൈഫൈ ആണോ? വൈഫൈ ഞാൻ 2 ബ്രാൻഡിന്റെ വെച്ച് നോക്കി. രക്ഷയില്ല. Another moment of magic, a real wow. And that will be the final സെയിം ആണ്. act. വേറെ എന്തോ ചെയ്യണം. Well, this അതിനെന്തോ was a game പ്രശ്നമുണ്ട്. they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. So what do you take away from it all, Jim? Well, the surprise Gar, for gar, me gar, was gar. seeing a team look so But fluid ID in what is check, usually ID. a strongly protected area. But the centre of their defence looked open and very, very unsafe. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom. Good match. And to wish you all a very good evening. Nice. Binoy, hi. Hey. Three 3x2 ഇത് 3x1 ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേരിൽ 2 ആണല്ല. അത് ശരി. ഒറ്റ മിനിറ്റടാ. ഗുഡ്. ഇതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ്. ഒരു മിനിറ്റ്.
എടാ റൂം ക്ലോസ് ആയടാ. വേറെ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, കയറ്. സോറി എടാ അവൻ കയറട്ടെ ഏട്ടാ, റൂം ക്ലോസ് ആയി പോയി. കയറ്. അടുപ്പ കയറി അവനും കയറട്ടെ ഏട്ടാ, അവൻ കയറിയിട്ട് അവനായിട്ട് കളിച്ചില്ലല്ലോ, ക്ലോസ് ആയി പോയി. ഗുഡ്, റൂം ക്ലോസ് ആയി. എങ്ങനെയുണ്ടാ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ? ബ്രോ സോ ഹാർഡ് ടു ജോയിൻ. അത്ര പാടൊന്നുമില്ല, ഉമ്മാരൊക്കെ കയറണതാപ്പാ. സ്റ്റാം, നിങ്ങളെങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാവും. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും. സബ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ സബ് ചെയ്യും. കോട്ടയുടെ തന്നെ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ. സ്റ്റാം കൊള്ളാം, ബട്ട് റിയോന്റെ ഇല്ല. പിന്നെ ആരില്ലാത്ത കാര്യം കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പോവാ. എടാ ഇങ്ങോട്ട് പോണ് പോലെ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. If you're just joining us, we are already underway. Oh, well played, well sorted out. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, when it comes to youth and potential, Peter, it's hard to look past Pedri, who is probably going to have a very busy game here. I think he's got everything that you need to play in a midfield role, and he's so cute and clever with any aspect of the game in that department, which is usually the busiest part of any field. He will always find a way of standing out because of his just beautiful passing. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Played out wide. Lovely pass, but can he get there? Oh, well played. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They just couldn't pick out that killer ball. Pele. Milan so far providing no real test at all for the goalkeeper.
passing is crisp and sharp. He's having a go! Neymar is always playing with one eye on the spectacular. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയി കളി. Marquinhos gets it away. Pele. They've got to make this nice and quick. Now it's Neymar, looking for the run. Pedri. Rice. And it's Rijkaard. And that is going to be the final action of the first half. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Just a Would quick you review the reminder first half? today, Like please Keda. There's no way to disguise the fact that they've been poor. Thank you. Like A single Keda, shot support on it. goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. Substitution. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. There's the start of the second half. Milan really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. Foul and a Thank free you. kick in a very dangerous area. And that's going to be a booking. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? He'll fancy himself from here. A real opportunity here Goal for a ആവത്. position of great potential. Griezmann! Oh, the ball's run loose here. Shoots! Superb goal! Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. Simplicity itself. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. Shot, surely! And that has earned a few nods of approval from the bench. Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. He's got full. And oh, he's got that completely wrong. Yeah, it Tough wasn't boot. the worst decision in the world to go for the shot, even if he was being closely marshalled. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just Foul simply ചെയ്യാൻ want to പോണു. engage the counter-attack. 80,953. Chouameni, Pele. So, Jim, what are you thinking? Well, the time has എന്ത് arrived to start മാങ്ങണ്ടി taking എനിക്ക് risks. They may കാണിക്കണം. well be happy just to level this. Oh, that's well spotted. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Pele can so cleverly bypass the press. Can he get it through? And he's picked out the run. Good read, needed to be. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And it's Griezmann. Here's a chance! അല്ല it really കറക്റ്റ് should have been made to pay. ഇസാഖ് It's really well read here, Such but having done the shame. hard part, he'll be slightly disappointed Sui. not to make more of it. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And here's Eto. Now it's Pele. It's Pele! ഗോൾ വീണ അങ്ങനെ മച്ചാനെ ഡിജി മാത്യു എന്താണ് ബ്രോ ഇസാഖ് ടീം ടോയ് Do not write them off. Back they come. The purest possible contact. What a fabulous strike. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this.
That has certainly made things interesting. Added minute Well, has been needless to say, indicated. Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. Quality ball. And that will Draw be the match. final act. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി. How would you യെസ്, summarise what we've seen എല്ലാവരും today, കയറും, എല്ലാവരും Jim? കയറും. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും. Certainly had some good നോക്കണവരും moments, ഡ്രോ but പിടിക്കുന്നവരും there were സബ് plenty ചെയ്യണം. of encouraging ഇതാണ് spells that more നിയമം. should have been made of. Many thanks to Jim, and with that, it is a ഗുഡ് very good മാച്ച്, night to you. ഗുഡ് മാച്ച്. ജി മച്ച, താങ്ക് യു ബ്രോ. ജസ്റ്റ് മിസ്സടാ, എന്തോ ഭയത്തിന് ആ ഒരു ഗോൾ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നീ വിൻ ചെയ്തനെ. ന്യൂ റൂം 70 ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ആദ്യം എടുക്കട്ടെ. ബ്ലോക്ക് ഇട്ടില്ല, സ്റ്റാമ്പ് മിഡിലായിരുന്നു. യെസ്, മിസ്റ്റേക്ക്. എന്നാലല്ലേ ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒട്ടക 3x1 3ZREX1 ഒട്ടക. ഇത് കഴിയട്ടെ. ഗംഭീര ടീമാണോ നീ ഇങ്ങനെ പറയണത്? കേറിയല്ല. ജോബ് എന്നാണോ? എന്റെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലടാ ടോപ്പി. ആ, എന്റെ ജോബാണോ? ഞാനൊരു ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. എടാ റൂമിൽ കേറാൻ പറ്റൂല എന്നും പറഞ്ഞ് പോവല്ലേടാ. ഞാൻ കളിച്ചവരായിട്ട് തന്നെയല്ല കളിക്കണത്, വേറെ വേറെ ടീമിനായിട്ടല്ലേ. എന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ പറയല്ലേ? നിങ്ങള് നോ 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 നോ. ആ തന്നെ. ഇലാൻ തോമസ് ഹായ്. ഷോപ്പ് നമ്മുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കട. അവിടെ സെയിൽസിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് സാനിറ്ററി.
റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, പ്ലംബിംഗ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. പറയാ I'm your commentator, Peter Drury. വലിയ സാലറി ഒന്നും ഇല്ലടാ, Brand of ഭയങ്കര കുറവാണ്, expert analysis. ഭയങ്കര കുറവാണ്. Here's Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious. Shot at goal! Goal! Milan! കയ്യിലല്ല മന്ത്ലിയാണ്. Springs instantly to life. Well, talking about stepping things up from the off, that's how you start a football match. Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. Well, my sympathies go to the keeper, who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Van Nistelrooy. And that pass just didn't quite work. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Roberto Carlos spots it and intercepts. Oh, now here's an interesting matchup. Bellingham, he's found some space. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence able to hold on this time. I'm struggling പറയില്ലേ, to work out whether that was ഞാൻ great പറയില്ല, or എന്റെ തേലറി എടുത്ത് stupid. Maybe ചോദിക്കലേ both, actually. എനിക്ക് വിഷമാവും. He gets a ticking off and needs to be very careful now. I don't think you need to be an expert lip reader to know what's being said here. Milan are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. Brilliantly cut out. That pass has been well intercepted. Short changes him with that pass. And it's Eto'o. Eto'o. Schneider. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Neymar is always playing with one eye on the spectacular. Inzaghi. Roberto Carlos kept aware, and it is reclaimed easily. Milan leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Great vision. And the referee brings the first half to a close. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. I think on the whole the team linked up very well and has been They'll organised, കളിക്കാറുണ്ടോ? hence their position. They can afford to പറയലടാ. be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Substitution. Milan are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And we are back underway. Milan carrying a one-goal lead. Van Bronckhorst is someone so often referred to as the defender's defender. That is good alertness. Davids. Bellingham does have his name on the score sheet, of course. Bellingham takes control of it and he's on the move. ടച്ച് വീണില്ല. And it's Bellingham. Steaming on goalwards. There's a അടിച്ചാ beautiful മതിയായിരുന്നു. simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well played, that has snuffed out the danger.
Milan just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. He's tried one! ഷോട്ട് That's what വീണില്ല. you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. A header! They want to be quick to recover this. Barcelona have the chance to go the other way. യോ എന്റെ ഡിഫൻഡർ പോയേ. He's picked his way through. And the shot! എന്താണ്ടത്? That is a beauty! About as smooth as it gets. They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. Forlan really showed his coolness, Peter, by not getting flustered on such a tough skill. നന്നായി. And for me, it was controlled perfection. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And he's been shifted off it. Can he get it through? Mbappe! He's got away. And here's Forlan. It's Forlan! Oh, should have put that away. Forlan fully appreciates that. He could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it. Oh, well played, lovely. Kante does really well to win the ball there. Looking to play him in, and he's picked it up out wide. Neymar. ആ ആ Neymar! ജസ്റ്റ് Now മിസ്. that has posed a few awkward questions. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Van Bronckhorst. Barcelona really will have to throw everything at this now. Barcelona finding their passes. Aimed beyond the defence. Bellingham looking to run onto it. And this is Cruyff. Added time is up. And രക്ഷയില്ല there ഇടയ്ക്ക്. goes the whistle. Decent game of football. Yeah, that. match and draw Intense, അല്ലെങ്കിൽ തോക്കും. intriguing. And ജയിക്കണില്ല both അല്ല. sides, as it turns out, unable to be separated. Any reflections on GG what bro. you've seen, GG. Jim? Milan can always take more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up to do, but some real promise too. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. ഓക്കെ ഐ ഡി എടാ 7000 നീ തന്നെ കളിച്ചെത്തിച്ചാടത് റൂമുണ്ട് ബ്രോ ഈ ഐഡിയ ഒന്ന്
എടാ ഇങ്ങനെ F2P അങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം മെയിൻ. നമ്മക്ക് കളിക്കാൻ അറിയുമെന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ടീം ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ. വിലാൻ തോമസ് ഇപ്പിടാ റൂമിടാ. ഇവന്റെ ഐഡിയ ഒന്ന് നോക്കിയാണ് ഞാൻ. കണ്ടോ? കാണുമ്പോ ഇത് അത്ര വലിയ ടീമല്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഈ റാങ്കിന് കൊടുക്കണം പൈസ. ആ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. ഇത് മറ്റേ എഡിറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഓ മൈ ഗാഡ് എന്നൊക്കെ പറയണത്. ഇപ്പൊ നീ നിന്റെ 2ാം അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാൻ. അയ്യോ വിട്ടുപോയിടാ. സെറ്റാക്കാം നമുക്ക്. സെറ്റാക്കാടാ. റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ അയക്കാം. നീ ഇട്ടയച്ചാലും മതി, ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട്. ലാൻ ടി മിലൻ AC മിലൻ. വയലോർ അത്ലറ്റിക്കോ വിൻ. അത്ലറ്റിക്കോ അടിക്കട്ടെ. ഇതുവരെ അടിച്ചിട്ടില്ലാലോ. ഞാൻ ബാഴ്സയാണോ? ഇഷ്ടമല്ല ബാഴ്സ. റയലാണ് ഇഷ്ടം. റിയൽ മദ്രിദ്. ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ. അവന്മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അല്ല മദ്രിദ് ബാഴ്സ ഫാൻ എന്നല്ലടാ. കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ. അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് അല്ലേ അവരിതുവരെ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. എനിക്ക് ആ സിമിയോണിന് ഇഷ്ടമല്ല. Hello and welcome one and all. The atmosphere ക്ലബ് building പാവം very nicely here. എന്ത് Gorgeous, പിഴച്ച്. gorgeous evening. The skies are clear, the noise is ഭാഗ്യമില്ലാത്ത fervent, ടീം. the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And as you can see, we've already started here. പയ്യെ അവന്മാര് കടിക്കാന് കിഴങ്ങന്മാര്. A potential goal of the season contender, if only. Pele just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Definitely not one of his best. അല്ല മദ്രിദ്. റിയൽ മദ്രിദ്. I still feel that this man Diego Forlan is a little unappreciated, Peter, despite all of his achievements. Why might that be? I suppose the fact that success came slowly, his career has been a tale of patience. Shot a goal! Off the post! ബാറ് അടിച്ചൊടിക്കണ. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And he's in, there's the shot! എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പാസ് ഇട്ട് കിട്ടിയല്ല. യൂസർ നൈ Fantastic run and a fantastic വണ്ടിയൻ pass പൈ. to play him in. Both needed to be എന്താണ്ടത്? timed to perfection.
action, and they were. So, a breakthrough already. Not the most accurate pass. And it's Forlan. He's had it taken off him. Olise. Tele. Looking to play him in. That is a brilliant interception. Well, he's going to be disappointed with that. Messi. Milan are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. And it's Scholes. And this is Luis Suarez. He came in hard, very hard. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And here's Suarez. ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ടും ബോൾ കിട്ടണില്ല. കണ്ടാ, എന്തിനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഗോള് കിട്ടാനുള്ളത്. It's Forlan! Well, there's the clearance. Pele can see things others simply cannot. And he's there to make the challenge. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Into stoppage time, very little left on it. And the first half is done. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Any strong opinions on the first half? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk-averse. Milan have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Milan definitely won. Eto! It's loose now, and they want to get it back. Samson, hello, hi Oh, bro. once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. And that is out of play. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Luis Suarez threads one in. Hernandez receives it in a wide position. ഫൗളായാണ്. Scholes. Now it's Forlan. Lovely, now then. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. This is a എടാ, really എട്ടോനെ front-footed ഉണ്ടാ approach. വെച്ച് You know, the interest value in this game might just take off from here. It's come to nothing. ഗുഡ് മാച്ച്. Opts to real chance. Can he get on the end of this? That is good alertness. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Barcelona really are showing മനസ്സിലായിട്ടാണ്. unnecessary urgency, but it's potency they need. Turns back here, probably the best option. It's good pressure, good intensity. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Oh, the ball's run loose here. And he's only too happy to take that back. This usually is the time teams go into conservation mode. Davids eases the ball away from him. No foul, says the referee.
നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വരട്ടെ. Milan നീയല്ലേ have ഇപ്പൊ held തന്നെ? on. They have നീ doggedly, കളിച്ചില്ലേ? sometimes frantically, preserved the tightest of leads. പിന്നല്ലാണ്ട് Eto Just a quick voted announcement. man There of is the അറിയില്ലെങ്കിൽ match, and set. deservedly so. GG bro. Tickets you were given when you were Just walking miss to the bro. Summarize what we've seen today then, ഞാൻ Jim. ഡ്രോ പിടിക്കും. Well, that was a hard-fought win with a defensive masterclass. They backed up their goal with a resilience that was first class. എടാ That's 10,000. where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator Jim Beglin. എന്താണ് A എല്ലാരും very good ഇങ്ങനെയൊക്കെ evening to ചെയ്യണേ? you എനിക്ക് all. പറ്റാത്ത എന്താണപ്പാ? നൈറ്റ് ലൈവ് ഇടണമെന്നുണ്ട്. ഇതിനി കഴിഞ്ഞിട്ട് നൈറ്റ് വല്ല പണി കിട്ടുമോന്ന് അറിയില്ല. നോക്കട്ടെ. പറ്റിയടാ. സാംസൺ നീ വാടമുത്തേ. ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും. ജെറിറ്റ് ഹായ് ബ്രോ. സാംസൺ ഹായ്. നെക്സ്റ്റ് കയറാൻ നോക്കാം ബ്രോ. ഓക്കെ എല്ലാരും കയറ്. പിന്നെ ഓരോരുത്തർ കയറുന്നുണ്ട്. റെഡിയാക്കാം. ജെറിറ്റ് ഹായ് ബ്രോ. വെൽക്കം. എല്ലാരും ലൈക്ക് പ്ലീസ് ലൈക്ക്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me എല്ലാരും to വെയിറ്റ് come ചെയ്യട്ടാ. to my സാംസൺ, match report ജെറിറ്റ്, is Jim Beglin. Thanks for that, മിലാൻ Peter, and may I say a big hello to everyone. കളിച്ചല്ല. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, here is one of the undoubted golden boys of Spanish football, the man from Madrid, the one they call... Takes a shot! മിസ്റ്റേക്ക്. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Milan are such an adept counter-attacking. Rooney!
And it's Eto. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Milan are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. Albert Ferrer. Monaco look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Oh, nicely intercepted. Well, here's a man adored by many, even deified by some. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. ഡബിൾ ടച്ച് Eto ഇട്ടായിരുന്നു. really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Xavi Alonso. Quality ball. Back into the middle. That's a shade optimistic. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Monaco clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. ഫേക്ക് കയ്യില്ല. Luis Suarez. Well-timed, excellent interception. And here's Eto. And that interception was most necessary. And that'll be the നാട്ടിലെവിടെയാ? final possession of the first half. ഞാൻ തൃശ്ശൂര്. Well, there were plenty of talking points in that first തൃശ്ശൂര്, half, but just the one കൊടുങ്ങല്ലൂർ. goal. It's still anybody's game here. What have we learned from the first 45 minutes? Milan really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Milan have played well here, and they have the all-important lead. It's ലൈക്ക് അടിക്കണം. നാളെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിക്കുള്ള എനിക്കൊരു running after half-time. Milan definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Milan have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Traumeri. Neymar is, of course, well known for his dancing feet. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Well, it's ruffled a few feathers, but well dealt with. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Davids. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Shot a goal! Oh, and that is really good tenacity. പണിയില്ല. ഇവനേതായിട്ട് റാങ്കിലുള്ള പ്ലെയർ ആണ്. Milan with the corner, there first. എടുത്ത് തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നടക്കും. Howson tries to clear. And now they can spring out of defence. Neither of these two want to come off second best. Eto, this is promising. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that is as far as they're going to go. മനസ്സിലായിട്ടാ. And that's been intercepted. ഞാനിങ്ങനെ Well played, well stopped. Defending was strong and firm. Fernando Torres, Neymar. He has found the way through. Chance! Another special Neymar good. moment. That is a gem, an absolute gem. And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas.
And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. That has certainly made things interesting. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Played out to the left flank. David Villa. Saliba attempts a clearance. 2 added minutes has been And it's indicated. Rooney. He's being urged to shoot. And Torres! And that's what you call inspired goalkeeping. Fernando Torres is offering a wry smile there. All hands on deck for this one. ഗോളിനുള്ളായിരിക്കുള്ളൂ. David Villa! ഡ്രോ മാച്ച്. അയ്യോ, Steer it in. And that is that. A good watch, a really good watch. Both sides And the trying to rank. try and outthink പിന്നെ and outsmart അക്കൗണ്ട് each എടുത്ത് other. നോക്കിയത് തന്നെയാണ്. But it wasn't to be, and they're all square. And we'd Any like to reflections inform on what you now you've that the seen, Jim? latest travel Well, neither information side Bayar. might get over the line currently here. displayed on Perhaps the one screen. team might be happier, but at the final GG reckoning, it's മച്ചാ. always even and no complaints. പിന്നല്ല അവർ ചിലപ്പോൾ ഈ കളിയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തൂട്ടാ. അതിനായിട്ട് പറ്റണെങ്കിൽ രാത്രി ഇടാം. എഴുണേലേ സാംസൺ ബ്രോ. ഗൗതം ബ്രോ മാച്ച് കളിക്കാനുണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാസ് പോകുന്നില്ല. എനിക്കും അതെ സെയിം പ്രോബ്ലം. ഭയങ്കര ഡിലേയാണ്. കളിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ. അമ്പോ, കാശുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യൻ. എണ്ണം പോലും ഇല്ല, ഫ്രീ. ടീമടാ അത്. കൊല്ലോ മനുഷ്യനാ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, വെറുതെ is Jim നിന്നൊക്കെ Beck. ഉണ്ടാക്കിയാണെന്ന്. Cheers, Peter. It's a privilege ഞാനൊക്കെ to be എന്തോരം here. വർഷമായി It വെറുതെ really is. ഇരിക്കണെന്നാണ്. എന്നിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ ഇതേപോലെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കാൻ. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Olise! ഓ ഓ, Oh, Trusma! That's travelling a long way. Vitinha.
And it's Eto. He's in space and looking for options. Messi! And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. There they go, hunting again. And that's a foul. Simple decision for the referee. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. And that has been cleared. Neither of these two want to come off second best. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Howson proves too strong. Can he get on the end of this? Chance! Well, now it's a race for the ball. Still goalless at the moment. Milan couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. And this is Eto. Oh, nicely intercepted. Neymar. Olise. Platini plays the game a step ahead of almost anyone. Neymar, nicely aimed pass for Olise. Rijkaard. And here's Neymar, and it's Neymar! Oh, the keeper's done ever so well. Neymar really must be thinking what he has to do to score there. Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. And he's there to clear it. Messi simply refused to be outdone there. Driving on and making good progress. That's a cute ball. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Neymar has it out wide and in space. Goes for a shot! And the keeper couldn't hold it. നല്ല പരിപാടിയാണ് അവന് ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ട് റീബോൾ കിട്ടുന്നു നമുക്കെതിരെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just... And there's the end of the first half. തൊട്ടി Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one ടീം goal, ഉണ്ടങ്ങ and it's all still very much up. ടീമിനായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുട്ടണ്. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the കാശുള്ള game. വീട്ടിലെ പയ്യനാണ് On a strong start, just ഗൗതം. after the break, though, അടുത്ത കളി ഞാൻ forced the കേറാം. issue that bit more. കേറ് നല്ല ലാഗ് Oh, 1-0 എനിക്കുണ്ട്. up ഞാൻ half-time, പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് and it's മനസ്സിലാവണ്ടേ? all to play for. സ്ട്രീമിൽ ലാഗ് ഇല്ലാണ്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോണ നോക്കണ്ടാട്ടാ. ഫോണിൽ ഭയങ്കര സീനാണ്. And we're off again. Milan really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Now it's Eto. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And this is... He's having a shot! They've scored! Barcelona are back in business. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to Neymar! He almost caught everyone out there the way he just eked man out of the it, room to man. get the shot in. Corner number 2 then. Cleared away. Barcelona are looking to go forward now. And he's running through. Great ball, and he's in. He tries a shot.
കണ്ടത്. coming. They have their reward. The attendance for this You match give him an was inch and he'll take a mile. Such 80,953. immaculate precision. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and... Eto! Oh, And it's in. അല്ല. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. പപ്പടായി. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Look at the manager here, he's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. And yes, it's him again. So the lead now is 2. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Rijkaard. Another pass, just keeps it ticking over. Now this could be a chance. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. It's a promising position. Oh, good take in a good area. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, but it had to be. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. There's a beautiful simplicity added about minute this has been contest. indicated. Willing running on one side, dogged defence on the other. Chouameni. And it's Rijkaard. And that's it. അയ്യോ, Milan played more than a part in what has been a very exciting game. A game that began so promisingly from their perspective. But നിന്നെ they are തോപ്പിച്ചല്ലേ തരാൻ leaving നിനക്ക്. here feeling utterly deflated. And a quick reminder Well, today after all to of that, please Jim, take what are all you the thinking? bins Well, there located was by a the distinct entrance lack of gates. clarity Thank you or very much for your commitment in cooperation. everything the players were trying Oh. to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. സെക്കൻഡ് So റാങ്കിങ് just നോക്കിയേ. time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. പവറേഷൻ ഇടണപ്പോ നമ്മ കളിച്ചത് ഇത്ര നേരം. എന്താ നോക്ക് കള്ളൻ, ഇതൊന്നും പറയാൻ റണ്ണായിട്ട് കളിക്കാൻ ഇതറിയണ ഞാൻ കേറൂല്ല. പാവപ്പെട്ടവന്മാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കില്ല ഞാൻ. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ട്ടാ മൂർച്ച കൂടിയ ഐറ്റം. കണ്ടാ ഇറക്കും ഞാൻ പിള്ളേരെ. വെൽ ഡൺ. വൺ മോർ റൂം. അവൻ ചിലപ്പോ ഇതിലും കൂടുതൽ റാങ്ക് ഉള്ളായിരിക്കും കേട്ടാ, അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കുമല്ലോ. വാർന്ന സാംസൺ, വെൽ ഡൺ മൈ ബോയ്. അടിപൊളി. ഒടുക്കത്തെ ലേഖാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 10 ഗോൾ അടിക്കായിരുന്നതാണോ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഗുഡ് റാ ഗുഡ്. ന്യൂ റൂം ആട്ടോ, ന്യൂ റൂം.
എടാ സബ്സ്ക്രൈബറൊക്കെ അടിച്ച് കയറുവാണല്ലോ. എപ്പോഴാ നമ്മുടെ ചലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? എടാ എനിക്ക് നെറ്റ് സ്ലോ വേണ്ട, നീ അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞതാ. ഇതാരണത്? എനിക്ക് നെറ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേയിൽ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ടോപ്പ് 1000 കഴിഞ്ഞ വർഷം അടിച്ചതാ. കളിയൊക്കെ പോയിന്ന്. ഗുഡ്. വൈഫൈ വെക്ക്, നമ്മൾ ചലഞ്ചിന് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എടാ വൈഫൈയിലാണ് കളിക്കണേ ഞാൻ. വൈഫൈയില് എൻ്റെ വീട്ടിൽ 2 വൈഫൈ ഉണ്ട്. കേരള വിഷൻ ഉണ്ട്. ഗൗതം എന്ത് പറ്റി? ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ വൈഫൈ ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടുണ്ട്. രണ്ടിലും ഭയങ്കര ലേറ്റൻസിയുടെ പ്രോബ്ലമാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചിട്ട് ഈ വൈഫൈയുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മാങ്ങയും അറിയില്ല. അവര് പറയണ സ്പീഡ് ഉണ്ട് എല്ലാം പക്കയാണെന്നാണ്. പിന്നെ ഞാനെന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി അല്ലേ, അതെനിക്ക് അവര് അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അത് വെക്കണതിന് എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അത് വെച്ചിട്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടി 2 ദിവസം റെഡിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 ദിവസത്തിന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മാറ്റം തോന്നിയില്ല. ഞാനത് വിട്ട് വേറെന്തോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അതില്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം റെഡി ആവൂല, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇതിൽ കയറാ. യെസ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. ഓൾറെഡി ഡുവൽ ബാൻഡ് ആണ്. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. If you're just joining us, we are already underway. Well, Filippo Inzaghi may not have the swashbuckling panache of some of his contemporaries, but his goal-scoring record, Jim, speaks for itself. There's something that's just... Chance! Oh, so close to what would have Ocean been a Joseph, hi memorable bro. goal. Pedri just backs himself Hi. every time. Give him a challenge and he rise to it. നെറ്റ് എപ്പോൾ റെഡി ആവണം? അമ്മ ചലഞ്ച് ഇടും. Tries to pass it through. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. That's a decent clearance. Yeah, they were looking for a counter-attack. He's on it, can he get away? Eto! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. Chance! Goal! Milan! Goal. And he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So we have our breakthrough. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. And this is Messi. Can he finish? Goal. They're level in a trice.
Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. In with the challenge. Chouameni, that has been slung wide. And reclaimed it in a trice. Looking for options for movement. Ben. Now there's a fine ball. Tries a shot! Elise. Foot in. And that's a good ball. Davids. Raul in the hunt and looking threatening. Caceres makes the interception. പേരിനിടയ്ക്ക് Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter. 2 added minutes has been indicated. Eto picks it up out wide. He's found the way through. And that'll be the final action of the first half. എടാ ഇത് ലാസ്റ്റ് കളിട്ടാ So നൈറ്റ് it's all വരാം square. Neither side has been able to make a telling Vaya. difference, but it hasn't been for the lack of trying. That's been a decent And a 45 quick minutes. reminder Competitive, today that certainly, parking in and the a area goal around the each. stadium is strictly forbidden. ഞാൻ പറ്റുന്നില്ല Please use parking provided by the club or any other paid parking facilities in the area. And that's the second half started. Knocks it into space. മണിക്കൂറായി Played in. And that should get the job done. And the finish! Now it's Okazaki. He's in a good position here. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Can he get on the end of this? The attendance pass for this is, match was somewhat less than ideal. Well, I think the 80,607. opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. അയ്യോ Long ball by the goalkeeper. Robertson drives forward on the overlap. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. It's a goal kick. Davids. Now Saliba. Davids. He's looking wide. Closing in on the last quarter of an hour. And he's managed to get free. It's Eto! Oh, the ball's run loose here. Goal at his mercy, and somehow he's missed it. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. ഓ Last-ditch defending, but that'll do. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. He is through here. Olise! There it is! This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. He's shifting through the gears here. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That's gone all the way through to the keeper. There will be 1 minute added time.
Costa Curta. Now it's Olise. He has found the way through. And a chance! Close, but time for no more. The whistle has gone. Draw match. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No. നമ്മുടെ പെയിനാണ്. How do you look back on the game Just a then, quick Jim? request today Milan for can everybody always to take please more kindly positives from remove a any result cars like parked this. on the Yes, road there outside is the some stadium. tidying up to do. എടാ നിർത്തണ്. ഇബ്രാഹിം ഒരു മാച്ച് കൂടി. ബ്രോ എല്ലാരായിട്ടും ഒരു മാച്ചാണ്. സോറി ബാക്ക്. ഒരു റൂമും കൂടി. ഈ റൂമിൽ ആര് കയറണം? ഇത് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഇട്ടാ ആരായാലും. ഒരു മാച്ച് കൂടി അവനോട് കളിയുന്ന ഇപ്പൊ കളിച്ചവനോടാ. എനിക്ക് വയ്യടാ, ഞാൻ നിർത്താന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. 3 മണിക്കൂറായി. എന്താണ് സംഭവം? അതെ വരുന്നു വരാം. എന്താണ്ടാ സംഭവം? ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഇട്ടാ
പറ്റണേ വൈകിട്ട് ലൈവ് ഇടാം. ലീവ് അറിയണ്ട. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Chance for a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And again! Cannavaro clears. It's been pretty high-tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. Tries to pass it through. It's a good-looking delivery. And it's claimed by the keeper. They want to be quick here. It's breakaway time. Pedri carries the ball down the right. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Eto. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Ibrahimovic! Well, what a be quick to recover. Oh, he's been caught on it here. There's the header! Oh, off the bar! Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, nicely intercepted. It may be goalless, but it is not without interest. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Robertson makes the interception. And it's Messi. Caceres played into space out wide. Oof. Iniesta, the man we've all come to watch. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. McAllister did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And this is Ibrahimovic. Howson is there, and he can get that clear. Iniesta. Adams, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Ibrahimovic. Pedri, driving forward. Now it's Inzaghi. Inzaghi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And this is Pele! And the first half is done. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Please be made And aware after that 45 minutes it smoking is only still permitted goalless. in A designated change areas perhaps within these after grounds. half-time. Substitution in progress. Whistle goes, and we start the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to... It's a mighty effort! Howson with the clearance. Ibrahimovic is firing after that one. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from it. Cannavaro gets it away. Robertson, good strong midfield running here. Raul plays it in. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കട്ടാ, ലൈക്ക് അടിക്ക്, സബ് ചെയ്യ്.
Nicely weighted ball. Shot could be on. Great chance! Oh, taken with style. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Milan have taken the lead. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Substitutions taking place. Pele conjures time and space where few can. 80,607. So, Jim, what are you thinking? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, കുറച്ച് but വൈകിപ്പോയി. it's too early for them to settle into that practice just now. Robertson is always looking to play quality balls. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. That's a shade optimistic. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, രക്ഷപ്പെട്ട്. that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. He's in space and looking for options. Iniesta, he's picked his way through. A header! They may end Fana. up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And it's Iniesta. He has found the way through. Oh, super ball. Can he finish? No mistake. A two-goal lead, and they're Parangol. firmly in control. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Things starting to look very comfortable. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that two-goal cushion. That, for me, should be decisive. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. 4 added And minutes this is has been indicated. Ibrahimovic, played out to the left flank. And he's managed to get free, and he's had it nicked away. Oh, good read. That was well played, well stopped. And that's been intercepted. He read that really well and And stopped it. time is up, and there goes എന്തായിരുന്നു the സംഭവം? അവനായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കളിക്കാൻ whistle. പറഞ്ഞത്. So they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is done. Ibrahimovic രണ്ട് കളി മോനെ. claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. Subscribe ചെയ്തിട്ട് Any Like reflections അടിച്ചിട്ട് on what you've seen, Jim? ഫുഡൊക്കെ Well, കുടിക്കും. the look on the manager's face says it all. നിർത്താണ്. ഇബ്രാഹിം എന്താണ് സംഭവം? ബെറ്റാർതാ നിങ്ങ എന്നെ വെച്ച
അതൊന്നും പറയണില്ല, ഞാൻ പോണു. ഷാബ് ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്താണ്. നമുക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു 10 മണി 10:30 ആകുമ്പോൾ ലൈവ് വരാം. ചിലപ്പോ വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വരാം. 3.5 മണിക്കൂറായി ലൈവ് ഇടുന്നു. എടാ ഇത് തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇതേണ്ട ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞേക്കണണ്ട മറിയം ബ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാച്ച് കൂടി അവനോട് കളിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കളിച്ചാണ്. കളിക്കാം, നമുക്ക് അടുത്ത ലൈവിൽ കളിക്കാം. കുറെ നേരം ആയടാ, അതാണ്. നീയാണോ ഇപ്പൊ കളിച്ചതപ്പാ എന്നെയായിട്ട്? നീയാണോ? ഷാപ്പ് ഓക്കെ. അതന്നെ, ഗുഡ് ബൈ. 3.5 മണിക്കൂറായി. 3.5 മണിക്കൂർ എന്തോരം നേരമായിരുന്നാ. ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിച്ചത്, ഫുള്ള്. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുട്ട. ഓക്കെ, ബൈ. എല്ലാവർക്കും ബൈ. എല്ലാവർക്കും ലൈക്ക് അടിച്ചും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. അടുത്ത ലൈവിൽ കാണാം. ബൈ.